Kameme TV. Nĩ thaa thita cia mĩaraho mũthenya ũyũ wa tarĩki 26 mweri wa Januari mwaka wa 2023, na mwĩhoko wakwa nĩ atĩ mwĩroreri wa Kameme TV ũrĩ thayũ harĩa hothe ũrĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ wa Kenya, nayo ũratwĩrorera kũgerera mũtambo wa Kameme TV Kenya kũrĩa YouTube na mũtambo-inĩ wa Facebook nĩguo Kameme TV Kenya. Ngai kũnyita ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya Ndurumeni Matuuraini. Ĩno nĩyo tabarĩra ĩrĩa ĩkũheaga kanya ga gũkorwo ũkĩmenya ũrĩa maũndũ makĩhana na rĩrĩa marahanĩka kũrĩa matũũra-inĩ. Tũkĩaranĩria na andĩki aitũ a mohoro arĩa rĩu marĩ cemba nĩguo makorwo magĩtũmenyithia nĩ atĩa kũragĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa kaunti citiganĩte. Nĩ tũkorwo tũkĩrũmania na maũndũ matiganĩte marĩa maragĩthiĩ na mbere na kũhanĩka gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ tuonete ũhoro wĩgiĩ itua rĩa igoti rĩgiĩ mbeca iria Akenya arĩa mandĩkĩtwo mabatiĩ nĩ kũrengwo cia waki wa nyũmba cia raithi. Nĩ twagĩkorwo tũkĩamũkĩra itua rĩu na nĩ tũgũkorwo tũkĩmũrĩka mamwe ma maũndũ macio ihinda rĩtarĩ kũnene. President William Ruto mũthĩ arĩ thĩinĩ wa icera rĩake rĩa thikũ ithatũ kũrĩa kaunti-inĩ ya Meru, ona guona ũmwe wa maũndũ marĩa rĩngĩ tũgũgĩkorwo tũkĩmũrũmania namo hamwe na maũndũ mangĩ marĩa magũgĩkorwo makĩhanĩka ihinda-inĩ rĩrĩ tũgũkorwo ha kuma rĩu nginya rĩrĩa cirĩhanda thaa 7. Tũcoke tuoerere na mohoro gĩtaũ nginya ciehande thaa 7 na ndagĩka 25. Rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Ngũnjiri. Tũkwambĩrĩria kũrĩa kaunti-inĩ ya Mombatha. Ũmũthĩ arĩ mũthĩ wa kũhĩmbĩria ũhũthĩri wa rĩera rĩtheru thĩinĩ wa thĩ yothe, nĩyo kana nĩguo mũthenya ũrĩa ũĩkaine ta International Day of Clean Energy. Kaunti ya Mombatha ũnyitanĩri-inĩ na aigithia nĩ makũngũĩire mũthĩ ũyũ na njĩra ya gũthomithia mũingĩ makĩria onjoria anini harĩ ũhũthĩri wa hinya wa riũa ithenya-inĩ rĩa ũhũthĩri wa makara. Na rĩu tũkũnyitanĩra na mwandĩki witũ Ndegwa wa Gathũngũ ũrĩa ũrarũmanĩra na ndeto ĩno. Ndegwa, angĩgĩkorwo nĩ ũrakĩnjigua, anyiti itemi a mũthemba ũrĩkũ marĩ thĩinĩ wa gĩikaro kĩu na mathomo maya magũthiĩ nginya na mbere nginya rĩ? Na makiria ni thĩinĩ wa kaunti ya Mombatha, na muthenya wa umuthi Ndurumeni ya Kameme TV iramurika igongona kana mambura maria mathondeketwo ni kaunti ya Mombatha unyitanĩri-inĩ na anyiti itemi ngũrani makuhĩmbĩria ũhũthĩri wa rĩera rĩega kana hinya wa rĩera rĩega nĩguo kũhĩmbĩria maria matũrigicĩirie o ũndũ ũmwe na kũmenyerera maria matũrigicĩirie. Na haha tũrĩ nĩ atĩ nĩ ngwenda twaranĩrie na arĩa marĩ thĩinĩ wa mũhari wa mbere thĩinĩ wa mambura maya na ningwenda matutarie. Na asante sana kwa kubali kuongea nasi hapa Kameme TV. Ningeomba uanze na majina na pengine utueleze kuhusiana na siku ya leo. Asante sana. Kwa majina naitwa Daniel Manyala na mimi ni waziri wa barabara na miundo msingi Mombasa County. Leo ni siku ya kuidhinisha siku ya Clean Energy Day, na ni siku ambayo inatukumbusha ama inatuhimiza tuweze kukumbatia zile mbinu za clean energy ama zile mbinu zinazozingatia mazingira ama mazingara yetu, na zile mbinu ambazo hazichafui mazingira yetu. Na sisi kama serikali kuna baadhi ya vitu tunayafanya na tumeweza kuyafanya ili tuweze kutembea pamoja na ulimwengu vile unavyoelekea sasa hivi ya kukumbatia zile mbinu ambazo hazichafui mazingira. Jambo la kwanza ni sisi tunahimiza wananchi wetu watumie mbinu hizi za kisasa, hizi mbinu ambazo hazitumii sana ama hazizingatii zile tunaweza sema kama ni fuels as a means of powering. Na jambo la kwanza tumeweza kufanya na tumeweza kutengeneza zile tunaita pedestrian walkways ama zile sehemu za wananchi kutembea na miguu, hususan ni hii town ama within the island. Na tuna expect kwa within the shortest time possible tutahakikisha kuwa zile within town wananchi wanaweza kutembea kwa miguu badala ya kutumia tukutuku ama pikipiki.
La pili ni tunaweza kuencourage zile transport system ambazo zinatumia charging ama electric transport system, tuktuk ama matatu, na kama serikali tutahakikisha kuwa tumeweka zile charging points ama tumefanya kazi na wale waekazi na tumewawekea zile charging points so that tuna encourage wale wenye wanataka kuwekeza katika zile mbinu za kisasa za za electric transport systems. La tatu ni zile sheria pia tumeweza kuzitunga ama tunazidi kuzitunga, zile sheria zinazo encourage ama zinakumbatia hii mbinu ya kisasa za clean energy. Asante. Asante sana. Wacha tumsikize mwingine hapa. Nitaomba uanze na majina na pengine utueleze kwa kifupi kuhusiana na siku ya leo na pengine wito wako kwa wakazi wa Mombasa. Asante. Kwa majina naitwa Marian Mapenzi. Mimi ndio County Chief Officer, Department of Water, Natural Resources and Climate Change Resilience, Public Works, Renewable Energy. Leo tunaweza kuadhimisha siku ya utumizi wa kawi safi ulimwenguni, na hapa kama Mombasa tunaangalia jinsi tunaweza tumia kawi safi mfumo wa sola. Mfumo mwingine ambao tunaweza kutumia ni ule upande wa usafiri wa transport. Kama idara tumeweza kutia sahihi kwenye MOU mwezi uliopita na wafadhili na wawekezaji wetu, ambapo tutaangalia vile tutakavyoweza kubadili tuktuk ambazo ziko hapa kwa sasa ziweze kutumia kawi ya stima ama umeme, ambapo kutakuwa na different charging stations ama changing stations, ambapo wataenda kuchukua betri ambayo imechajiwa waweze kubadilisha na ile ambayo wametumia. Pia tumeweza kuenda sub-county mbalimbali tukihamasisha wananchi waweze kutumia mfumo wa e-cooking, tuweze kupunguza utumizi wa makaa na kuni, tuweze pia sisi kujumuishwa kwa wale ambao wanatetea planeti yetu hii. Kwa sababu tutakuwa tumepunguza greenhouse gases, tutakuwa tumepunguza air pollution and air pollution to our environment and the ozone layer as a whole. We've also realized that reduction of these emissions into the environment would help us in contributing to our carbon print or our carbon, reducing our carbon credit in the planet as a whole. So karibuni tuadhimishe siku hii, tujijulishe ni vipi tunaweza hata sisi kuhakikisha kuwa tunatumia kawi safi. Asante. Naam, asante sana kwa kuongea nasi hapa Kameme TV. Naam, asante sana. Naam, mwiroreri wa Kameme TV ucio ni uge wa atongoria thiini wa kaunti ya Mombasa magithie na mbere na guteterithia bata wa umenyereri wa maria maturigicĩirie na njira ya kuhuthira hinya uria utathukagia maria maturigicĩirie, makiuga ati ni mehotorete na ni mathiete na mbere na gutunga mawatho maria mekuhotithia gukinyaniria ritana riri ria gukinyaniria kana ria kugacirithia na kumenyerera maria maturigicĩirie. Kuma kaunti ya Mombasa, ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathungu Njokie Mwaro kuruwe wiko studio. Gatho muno Ndegwa kuma kuria kaunti-ini ya Mombasa, na riu tukwamba gucoka guku kaunti-ini ya Nairobi. Kamiti ya migunda ni iruguritie mutaratara wa uthuthuria wa nyiti itemi maundu-ini megie migunda, undu uria utanyitwo guteithiriria hari gutuithania na njira ya naihenya na ya kihoto macira maingi ma migunda maria maikarite kwa ihinda iraya mangigatuithanio. Thieya hari guthikiriria na gutuithania macira ma migunda ni undu utigite aingi na kigagayo na angi magakua o metereire kuona kihoto kiao kana nigikurugama. Reke tuthikiririe imwe ya miario kuma kigomano-ini kiu. Of Kenya, the president of inquiry illegally allocated Landungu among and emotion involving justice, competing and issues. National Constitution of Kenya's 2010
these challenges, conclude the NLC is mandated to investigate and resolve both present and historical. It plays a vital role in protecting the rights of promoting sustainable management practices and ensuring that land is used and productive. This guide, which we are launching today, provides a much-needed roadmap for NLC staff and other stakeholders involved in land investigation queries. It outlines the procedures, principles, and best practices that should be followed to ensure that investigations are conducted efficiently and effectively. Key features of the guide include the following: the NLC's Ocio kana acio nä amwe anyitite miena magũgĩkinyĩtie kĩgomano-inĩ kĩu. Ngũcoke mũhera nĩ ũndũ wa kathĩna kau ka mĩtambo, hihi ndũrahota kwamũkĩra thauti ĩyo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, no nĩ tũgũkorwo tũkĩharĩria riboti ĩyo na nĩ gũkorwo ĩgĩgũkinyĩra na njĩra ĩgwete thĩinĩ wa mohoro marĩa magũkĩrũmĩrĩra. Reke twambe tũthiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua. Mũingĩ matũũra-inĩ matiganĩte gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndaragwa kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ meyumĩrĩtie kwa ũingĩ mwena wa Shamata nĩguo kwamũkĩra birth certificate cia ciana ciao. Mĩhang'o ĩrĩa ĩratwarithio na mbere nĩ maabitha wathani wa matũũra hamwe na mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ George Gachagua. Nĩ mĩhang'o ĩtũgĩrĩtio nĩ aciari na njĩra nene, makiuga nĩ mahũthĩirio thabarĩ ndaihu ya gũthiĩ nginyagia mwena wa Olkalau. Rĩrĩ mendekithĩtio kũgĩa na wabici ya Huduma Centers matũũra-inĩ nĩguo makuhĩrĩrio nĩ motungata matiganĩte. Na rĩu tũkũnyitana na mwandĩki witũ Francis Mwangi wa Wawĩra ũrĩa ũraranĩria hamwe na aciari aya hamwe na anyiti itemi arĩa makĩrĩ mwena ũcio. Francis, angĩkorwo nĩ ũrakĩnjigua, maũndũ maikaĩrĩte atĩa mwena ũcio? Tũrageria gwethana na mwandĩki witũ Francis Mwangi wa Wawĩra ũrĩa ũrarũmanĩrĩra na ũhoro wĩgiĩ ũheani wa birth certificate kũrĩa mwena wa Ndaragwa, na ndĩramenyithio rĩu twĩ nake. Francis, tũmenyithio ũrĩa maũndũ mahana mwena ũcio. Makiria ndirakwamũkĩra wega ĩmoko kuma gũkũ mwena wa Shamata Ndaragwa thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua. Ũguo agĩkorwo ũgĩtarĩria nĩ mane atĩ thutha wako nĩ aciari makĩrĩkĩtie gũkorwo magĩkinya haha nĩgetha makorwo makĩamũkĩra birth certificate ciao kuma kũrĩ ũteithio ũrĩa magĩteithĩrĩrio nĩ kũgerera wathani wa matũũra hamwe na mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ George Gachagua. Ũndũ ũyũ ũgĩkorwo ũkĩhũthĩria aciari a mwena ũyũ mĩhang'o ya mĩraihu makĩria, kuona kuma haha gũthiĩ kuoya birth certificate ĩno mũndũ abataraga gũthiĩ nginyagia mwena wa Olkalau. Na ũndũ ũcio nĩ ũkĩmakenete na njĩra nene. Reke tũkorwo tũkĩnyitana na ũmwe wa atongoria thĩinĩ wa wabici ya mũmbunge ũkorwo ũgĩtũtarĩria mĩhang'o ĩno ya mũthenya wa ũmũthĩ. Ambia na rĩtwa rĩaku. Hama rĩtwa njĩtagwo Peter Mũnyĩrĩ, ndĩ mũteithĩrĩria wa wabici ya Mheshimiwa George Gachagua, na nĩtũgũkĩte haha, nĩtũgũkĩte mũthenya wa ũmũthĩ haha nĩgetha tũkorwo tũgĩteithĩrĩria aciari aya aitũ na birth certificate na ibandĩ na services cikorwo kũrĩa Huduma Center. Gũkũ gwitũ Ndaragwa constituency tutikoragwo na Huduma Center ona ĩmwe, koguo iria citukuhĩrĩirie ĩmwe ĩrĩ Nyĩrĩ nĩyo ĩngĩ kũrĩa ĩtagwo Karau. Kuma haha Shamata mũthenya wa ũmũthĩ tũrĩ gũthiĩ handũ ĩtagwo Karau, mũciari arĩ makĩria ma ciringi 1,500. Rĩngĩ ona athiĩ mũthenya ũcio age gũteithĩka na acokorwo ketarĩ na services icio. Nĩkĩo Mheshimiwa arasponsire ũhoro ũyũ, matikũrĩha ona kĩ, nĩ ũrarũgamĩrĩire na ararehe andũ a Huduma Center haha tũrĩ, maraihũrithia andũ birth certificate na maraihũrithia ibandĩ na good conduct nĩcio tũkũmareheire mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ makoretwo aikari magĩkaya makiuga no mende gũkorwo magĩkuhĩrĩrio nĩ Huduma Center ĩno. Hihi mwĩna mũbango wa kũmĩrehe matũũra-inĩ kana kũhana atĩa? Tũtongoretio nĩ Mheshimiwa witũ Mheshimiwa George Gachagua thĩinĩ wa mwaka ũyũ financial year 2023-2024 nĩ tuonire nĩ arekerire ciringi million 23 harĩ NGCDF nĩgetha tũteithĩrĩrie gũ construct Huduma Center thĩinĩ wa Ndaragwa
nigetha andu aya matige guthie kundu kuraihu. Koguo within 1 year nitukorwo tukigia na huduma center, na tuona nginya uria thirikari nene reka iteithiririo ni CS Moses Kuria ni atuteithiririe na kuga o constituency o yothe ikona iretwo huduma jitume center ireko nginya na kundu arutwo aitu mangithomera na mautungata mothe ma thirikari marikuo. Thengi makerereke tukore tukinyitana maitu haha no wambirie na ritwa riaku hihi ucokio tutaririe ni kiukire kugira na undu ucio wa gukenia na njira iriku kana urawoya na njira iriku no urore hare. Hamaritwa njitagwo Esther Mobi na mbere ni gucokia ngatho kwi muheshimiwa witu George Gachagua ni tondu nitukoretwo no ritu munene thiini wa ordino itu ya Shamata, ni tondu ni tumaga ha tugathie Ndaragwa tugithie ni undu wa birth certificate ona ibande, na riu muthenya wa mothi ni turaigua tugicokia ngatho ni undu wa muheshimiwa witu ucio, ni tondu ona ni turahuthagira mbeca nyingi ona ugathie ugicokaga uguo. Mbere ni kuigua twina gikeno kinene muno iguru riake, ni wira uria turuteire mwega muno, ni tondu ni mane turaiguaga tukihinyiririka biu, na nie no njuge mbere nene ngihoya na ihoya thiini wa muheshimiwa witu George Gachagua aiguo ni kinya munene witu wa bururi tureherwo ofisi ya huduma haha nigetha tutige tuhotage kuigua ni turaigua tuiganeire tukaga guthinika. Reke tukore tukinyitana na cifu haha no ukorwo kiambia na ritwa riaku hihi ucokio tutaririe thengio wa gukorwo mukimanengera birth certificate haha hihi kuri na andu amumata gukorwo makinyite guku ni muri na mibango ya kumakinyeria micini yao. Thank you. Njatagwo Eunice Wanjiru wa Gicohi, cifu wa Shamata. Thengio wa gukorwo aciari ni maumirire guka kugira birth certificate aria matanahota gukorwo makinyite ni tukumatwarira thiini wa micii yao, na nitungihoya tu wabici ya muheshimiwa George Gachagua na thirikari nene itwicirie uhoro-ini wa ifande, tondu andu ethi mena kiriro ni tondu wa ifande, especially form 4 leavers mena thina ni undu wa ifande. Ihinda riri marenda guthie bururi-ini kwambiriria kwicariria uboco, marabatara ifande nigetha kinya mathie colleges na universities. Thank you so much na God bless you. Thank you makiria. Reke twambe tukinye hau mwiroreri wa Kameme TV no agithikiriria ndeto eyo makiuga ati ni makenetio marona ikinya riri ria mobunga wa gicigo giki George Gachagua gukorwo makimarehera birth certificate mwena uyu moroto-ini wa gutigirira ati andu ni makorwo magiteithika. No mbere ona turikitie na mwanake wi haha ena mwanake wi haha uroneka urahiahia ni kaundu no ukorwo ugitwaririo twire ihi urenda kuga ati reke njoe mweke ucio uyu njokie ngatho njokerie mubunge wa Ndaragwa mheshimiwa George Gachagua ni gutuonera kanya gaka ga guturehera huduma mashinani uhoro wigie birth certificate na uhoro wigie ifande na kindu gigwitwo passport. Ucio ni undu aikari a Shamata macoketie ngatho na njira nene muno na magetira kumuthura matirira ni undu wa kumuthura tondu ni maroyaga ihinda inene makoya mathaa maingi muno na magakorwo mahinyiririkite muno ni undu wa kuhuthira mahinda mao guthi gwetha uteithio ucio kuri kilomita nyingi na ngatho nyingi magacokia ni undu matirarihio ona tendi na ni makoretwo makimucokeria ngatho na makamuhoera Ngai athie na mbere na kumatungatira na to maundu macio ona maendeleo maya mangi mothe na makiria muno tukamwira athie na mbere na gutwiciria na ithuĩ tugukorwo twi thutha wake maundu-ini macio mothe na agone to horo wa bara turacokia ngatho taikari a Shamata tondu ni akoretwo tutambũrũkĩirie kilomita 5 cia rami undu uria utakoretwo wi kaunti ngima no thiini wa Ndaragwa ni tukoretwo twina mweke ucio wa gutungatirwo ni thirikari nene ni undu wa barabara iyo ya kilomita 5 aikari a Shamata maracokia ngatho muno. Thengio makiria. Tukore tukiarania na muthuri ucio cifu ni agikorwo agitariria ndeto cia ifande gukorwo anake anini ni maraga ifande muno ehi ndeto yo ungemiuga ate. Thank you. Undu wa mbere ni gucokia ngatho na kwita ritwa riakwa njitagwo John kana Joina murugamiriri wa muheshimiwa George Gachagua guku mashinani. Undu uria wa mbere ingicokia ni ngatho ni tondu uria tureheire huduma mashinani ni undu wa andu anini tondu ni kuri andu matarahota nginya gukorwo mena fare ya guthi kuria kugira ifande oro karau kana ringi makagira kuria Ndaragwa. Undu uria tungihoya ofisi ya muheshimiwa ni kuga andu acio anini ni marabatara guteithiririo ni tondu ona kuri tha ici kuri andu marabatara kuoyo jeshi ringi ukakora mundu ucio etio kibande ndari
na nĩ na maũndũ mangĩ marabatarania gũtũrehera ta maobici mau gũkũ thĩinĩ wa Shamata thĩinĩ wa Abadia sub county to nĩ tũrĩ na maobici macio gũkũ Shamata. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ingĩenda kuga nĩ tũcamanĩtie na maũndũ maingĩ tondũ Mheshimiwa George Gachagua nĩ aratũtambĩria ũhoro wĩgiĩ thitima. Nĩ ũndũ ũcio tũtirigĩte kuona tondũ twanakorwo na ithurano nyingĩ cia mabunge na maũndũ marĩa Mheshimiwa witũ aratwĩkĩra andũ nĩ marauga nĩ arathiĩ wega, na nĩ ũndũ ũcio no twende gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra nake na kũmũsupport gũtambia nginya ũhoro wa thitima. Nĩ tũkoretwo tũgĩthiũrũrũka tũgĩka ũhoro wa mĩcemanio ya thitima na nĩ tũĩ kwa ihinda inini andũ aitũ nĩ magũkorwo matambĩirie ũhoro ũcio wa thitima. Ũndũ ũngĩ no twende gũcokia ngatho ona nĩ tondũ ũrĩa ara-support ciana citũ iria ciraremererwo nĩ gĩthomo, nĩ tondũ nĩ tũingĩrĩte macinani tũgakora gwĩ ciana rĩngĩ itarahota gũthiĩ cukuru. Mheshimiwa George Gachagua mũmbunge witũ nĩ ara-support ciana icio na agacingĩria cukuru. Nĩ ũndũ ũcio no twende gũcokerio na ofici yake ngatho Mr. Munyere PA wake tondũ nake nĩ tũsupportĩte mũno, nĩ okaga nginya gũkũ macinani kwenda kũmenya mathĩna ma aikari a Shamata tondũ tene tũtironaga maũndũ ta mau. Tũratũrĩte mĩaka mĩingĩ no tũtirĩ tuona mũmbunge gũka gũkũ macinani kwenda gũkinyĩra mabataro marĩa me gũkũ thĩinĩ. Nĩ ũndũ ũcio no tũmũcokerie ngatho na tuge anyitĩrĩre o hau na nĩ tũmũsupportĩte ithuĩ twĩ aikari a Shamata. Nĩ ũndũ ũcio tũngĩenda atwaranage hamwe na ithuĩ, ona no wega agũkaga hĩndĩ ĩrĩa tũreka maũndũ ta maya, agokaga na andũ acio a Huduma Namba nĩgetha magateithĩrĩria mũndũ ũrĩa ũtangĩhota gũkinya kũrĩa Orkarau kana kũndũ gwĩtwo Ndaragwa. Thank you. Thank you makeria. No agithikiriria ndeto yo andu acio ni metamburukia na njira igwete makiuga ati ni marera hate kura yao ndiagithukire ni irakimarutira wera na njira ĩrĩa yagĩrĩire na njira igwete. Moroto ino wa gutigirira ati gicigo kia Ndaragwa ni kiarahuka na njira ĩrĩa yagĩrĩire na maundu ni magithi na mbere uria magĩrĩire. Njoki Mwaro kurwe mwana wa studio kuma gũkũ Shamata county Ndaragwa county ni ya Nyandarua handu-inĩ ya Kameme TV. Njĩtagwo Francis Mwangi wa wĩra kũrĩ mwena wa studio. Ngatho mũno Francis Mwangi wa wĩra nĩ ũndũ wa kwaranĩria na mũingĩ na ikaria mwena ũcio ũhoro wĩgiĩ ũtungata na ũrĩa makiwamũkagĩra na ndĩrakĩigua makiuga atĩ nĩ maragĩkenerera ũrĩa maũndũ maragĩkwo mwena ũcio, na ndiũĩ kana no Ndaragwa ĩmwe ĩrĩa ningĩ tũiguaga andũ angĩ nao rĩngĩ magĩtetateta maũndũ haha na harĩa. Ndirakĩmenya nĩ mwena ũrĩkũ ũgĩkoragwo wĩ mwega na nĩ ũrĩkũ ũkoragwo wĩna thĩna, no tũgũgĩthiĩ na mbere na kũrũmania na maũndũ macio. Reke tũmũrĩke riboti ĩrĩa ngũkũreheire hau gabere ĩgiĩ atĩ kamĩtĩ ya mĩgũnda nĩ ĩrugũrĩtie mũtaratara wa ũthuthuria wa nyiti itemi maũndũ-inĩ megiĩ mĩgũnda, ũndũ ũrĩa ũtanyĩtwo gũteithĩrĩria harĩ gũtuithania na njĩra ya naihenya na ya kĩhoto macira maingĩ ma mĩgũnda marĩa maikarĩte kwa ihinda iraya mangĩgatuithanio. Thiaya harĩ gũthikĩrĩria na gũtuithania macira ma mĩgũnda nĩ ũndũ ũtigĩte aingĩ na kĩgagayo na angĩ magakua o metereire kĩhoto. Reke rĩu twambe tũthikĩrĩrie mĩario ĩrĩa kũheanagwo kana ndũmĩrĩri iria cikũheanagwo nĩ anyiti itemi mwena ũcio. Investigations and Inquiry Guide. This important document represents a critical step towards strengthening the very foundations of justice, fairness, transparency, and equitable land governance in our beloved country, Kenya. As we all know, land is a precious and often contested resource in Kenya. Right from independence, property rights protection was deemed imperative for the conclusion of the independence talks held in Lancaster House from 1960 to 1962. Looking back, and as evidenced in the various Land Commission reports, is the Presidential Commission of Inquiry into the Land Law System of Kenya, popularly known as the Jonjo Land Commission, 1999, the Constitution of Kenya Review Commission, the Presidential Commission of Inquiry into illegally and irregularly allocated public land, popularly known as the Ndurumeni Commission, 2004. I should pause here and inform you, for those of you who may not be aware, that the Ndurumeni, I was the Joint Secretary and the Ndurumeni Commission, and I wrote that report. I think I should inform you. Among many others, these disputes can be complex and emotionally charged, involving historical injustices, competing claims, and intricate legal issues. The National Land Commission was established by the Constitution of Kenya 2010 to address these challenges conclusively.
The NLC is mandated to investigate and resolve land disputes, both present and historical. It plays a vital role in protecting the rights of Kenyans to their land, promoting sustainable land management practices, and ensuring that land is used equitably and productively. This guide, which we are launching today, provides a much-needed roadmap for NLC staff and other stakeholders involved in land investigations and inquiries. It outlines the procedures, principles, and best practices that should be followed to ensure that investigations are conducted fairly, efficiently, and effectively. Some of the key features of the guide include the following: the NLC's legal mandate, the key principles that should guide the investigations, the different types of investigation, the procedures for gathering evidence, the preparation of investigation reports, the role of stakeholders in the investigation process. This comprehensive guide outlines the principles, best practices, and legal frameworks that underpin effective and impartial investigations and inquiries. It provides clear and concise procedures. It provides a foundation of objectivity, accountability, and fairness, skillful evidence gathering and analysis, equipped with robust methodologies. NLC practitioners can now systematically gather, analyze, and document crucial evidence. Enhanced understanding of complex legal frameworks. The guide demystifies intricate land laws and regulations, ensuring informed decision-making throughout the investigation. Improved quality of investigations. By providing clear and consistent procedures, the guide will help to ensure that investigations are conducted to a high standard. A fairer and more efficient resolution of land disputes. By streamlining the investigation process, the guide will help to resolve land disputes more quickly and fairly. And then enhanced capacity of NLC staff. The guide will provide NLC staff with knowledge and skills they need to conduct effective investigations. Allow me to emphasize that land, as we all know, is not merely a physical resource. That's correct, of course, from the story I told you. It is the very bedrock. Ucio nĩ mũcirithania wa igoti Itugiru niwe Smoking Wanjala arũgamĩrĩire mũcirithania mũnene Kameme ũrĩa ũgũgĩtanyĩtwo gũkorwo agĩkinyia thĩinĩ wa kĩgomano kĩu nĩguo kwarĩria ũhoro wĩgiĩ mathĩna ma macira marĩa makoragwo mĩgũnda-inĩ. Macira ma mĩgũnda nĩ makoragwo marĩ maingĩ na Kenya nĩ makoragwo magĩtangĩka na njĩra nene mũno, na hihi ona no ũgĩtwĩre kũgerera mũtambo wa Facebook Kameme TV Kenya, kana hihi we macira kana gacira ka mũgũnda rĩngĩ gagĩkũgiaga tondũ nĩ njũĩ magĩkoragwo makĩrĩ maingĩ. Reke twambe tũikĩrie oro hanini, nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria thutha wa ihinda rĩtarĩ coho. Ndũgathengie mũtambo. Kameme TV. Oya mzito wewe, hebu kam nikuplug. Niko na ile kitu imebamba kila mtu, kutoka Maslay Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka, kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wewe tu umebaki mse, hapa utaweza kuexperience EPL yote. Magame haziwezi kupita, na pia unaweza pata ma statistics manze. Na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msichana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come nikuplug. Education is changing for the better.
Gone will be the days when teachers had to sift through books upon books of homework, when they walked around class just to ensure they connect with the students, when not coming to class meant missing lessons, or when they worked extra hours, usually late in the night, to ensure all students understood. Introducing the Mwalimu Plus Learning Management System, an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively. From tracking and reporting to providing resources and effective learning tools, teachers and parents alike will be in the loop of each child's progress. With Mwalimu Plus, schools will not need to invest heavily in infrastructure. That's because the system offers the necessary tools, tablets, and the software at a great cost to enable schools get off successfully. Things are changing, and the Mwalimu Plus Learning Management System is at the forefront of this change. Murumo wa kigosho nĩ cama wa karingaringa, ndarama ona ciegamba. Uka inyuothe tũgoce Jehova thĩinĩ wa ũnene wake na ũthamaki wake. Nĩ o mũthenya wa gatano cianda thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 7 cia ũtukũ, na kiumia cianda thaa 1 cia mĩaraho nginyagia thaa 9 cia hwaĩ-inĩ. Kũhĩtũkĩra Jesu, rekei tũthiĩ na mbere kũnengera Jehova igongona rĩa kĩgoco. Gũkũ gwa Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Ngatho muno mwiroreri wa Kameme TV ni undu wa guikara mutambo-ini. Turathie na mbere na tabarira ya Ndurumeni Matuuraini. Riu twambe tumurike cie haha cia uteti. Ndereti ya no wagirirwo ni gukarugama areta munini wa President William Ruto githurano-ini kia mwaka wa 2027 kuma gitaro-ini kia Mount Kenya. Muingi wa Murang'a kana ndereti ino ikoretwo thiete na mbere na gwakiriria, na muingi wa Murang'a ni uingireire ndeto ino kuria maraheana maoni matiganite. Na rĩu tũkũnyitania na mwandĩki witũ wa Mbui wa Mwangi uria uraranĩria hamwe na muingi ũyũ wa Mbui kaunti ya Murang'a. Marauga atĩ ũhoro wĩgiĩ ndeto ĩno nĩ atĩa kũrathiĩ, no ũrageria kũigĩrĩra nguru metha igũrũ? Nĩ ngatho mũno Kimani wa Ngũnjiri. Kaunti ya Murang'a no thũmbĩ na rũhuho nĩ tũrairie mwaki na tũtianangĩte. Tũrĩ taũni-inĩ ya Murang'a, na ta ũguo woiga Kimani tondũ nĩ ũrungaga mũno ciĩgiĩ ũteti. Ngwĩciria ica ikuhĩ nĩ ũkoretwo ũkĩona ũteti ũrirũkĩte, na ũteti ũyũ ũrarĩrĩria mwaka wa 2027. Ũteti ũyũ ũrahutia nũ ũbatiĩ gũkorwo arĩ mũnini wa president mwaka ũcio rĩrĩa gĩthurano gĩgakorwo gĩgĩkwo. Seneta wa kaunti ya Murang'a Njũnyũtũ agĩtumũra ngerima na akiuga arona mũndũ ũrĩa ũbatiĩ gũkorwo akĩrehe William Ruto gũkũ mwaka wa 2027 nĩ mũthuri ũgwĩtwo Ndĩndĩ Nyoro, ũrĩa nĩwe mũmbunge wa gũkũ tũrĩ Kĩharu, na akĩheana itũmi ciake, itũmi iria itagũtinda ngĩcokera tondũ hihi nĩ ngwĩciria Kimani ng'ano iria ũkorwo gĩtarĩria cia ũteti nĩ ũkorwo gĩtarĩria mwĩroreri witũ mathaa macio mangĩ. No rĩu aikari nao makĩrĩ na mawoni mao, na nĩngwenda twaranĩrie nao ũkorwo guoko gũkũ, nĩngwenda twaranĩrie nao matũhe mawoni mao. Tũkwambĩrĩria nawe, woni waku wĩgiĩ ndereti ĩno kũrora harĩa rĩtwa rĩaku, na woni waku nĩ ũrĩkũ? Mũmbunge wanyu Ndĩndĩ Nyoro nĩwe ũrakorwo akĩorotwo mũno. Thengiũ mũno wa Mbui. Amarĩtwa njĩtagwo Mũrathi wa Magoci na ndĩ mũndũ mũnini wa gũkũ Murang'a. Nyambe njokerie seneta witũ Njũnyũtũ ngatho nĩ ndereti yo atumũrire. Although niĩ no nyende kũmũcorrect hanini. Tũtirenda Ndĩndĩ atĩ tondũ nĩ wa Mount Kenya kana nĩ wa Kũna. Tũrenda Ndĩndĩ arũgamĩrĩre mbeũ njĩthĩ. Mĩaka ĩrĩa yothe yanathanwo itĩ icio cierĩ icio nene gĩkoragwo gĩtĩ kĩu gĩathanagwo no andũ erĩ akũrũ. Ũngĩrora president witũ na deputy wake ũrĩa twendete mũno
meji eo ona deputy decia ni mukorakuru ithuĩ nĩ tũrona youth ta twatigirwo handũ na ithuĩ nĩ ithuĩ twaingĩririe thirikari ĩno no twende ndĩndĩ na wĩra ũrĩa arutĩte kĩharo yothe nĩ tũrona thaa ici ũngĩmũrora Tana River atũmĩtwo nĩ president niĩ hakwa na mawoni makwa ta mũrathi nĩ atĩ ndĩndĩ ona arutaga wĩra ũrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩrutwo nĩ deputy witũ na deputy no mwana witũ no nake rĩmwe nake nĩ arathiĩ akogomora ũngĩrora ũhoro wĩgiĩ mbeũ njĩthĩ akoretwo against ithuĩ especially ithuĩ andũ a Mount Kenya nĩ arauga kwĩna mũngĩkĩ anga kwĩna kĩ we ta baba witũ ta deputy rĩ agirwo anyite ayuthi acio amete mũcemanio amacokanie toguo meragwo nĩ megũthiĩ Nyĩrĩ athiĩ kũu amere atĩrĩ ndirendona Maina Njenga ndirendona nona no rĩu ndangiuga atĩ njamba citũ anake aitũ atĩ meke atĩ na nĩkĩo tũrauga atĩrĩrĩ thaa ici rĩ tũrenda mũndũ mũnini mũndũ ũngĩikara thĩ na yuthi amere ona deputy witũ ira nĩ araririe na arauga senator witũ wa Murang'a na wa Nyĩrĩ anga nĩ andũ matareciria wega erwo umenye deputy erwo na nĩ tũmwendete mũno uguo arauga no kĩo kĩratũma Mount Kenya thiĩ mũraihĩrĩirie tondũ gũtwĩra atĩ senator witũ ndareciria wega na nĩwe twathurire kuonania andũ a Murang'a na andũ a Nyĩrĩ tũtireciria wega na Wambui njokere njuge mũndũ ũgwĩtwo ndĩndĩ gũtirĩ mũndũ ta mũĩ nĩ mũndũ mwĩnyihia nĩ mwanake witũ na nĩwe tũrona kwa ihinda rĩrĩ twĩkinya 2027 deputy president witũ ũrĩa nĩ wa Nyĩrĩ ona ithuĩ andũ a Murang'a to nginya tũkorwo atĩ tondũ ndĩndĩ aumĩte Murang'a ona ithuĩ andũ a Murang'a tũtingĩthwa tũngĩgĩa gĩtĩ kĩu na nĩ tũĩ mũndũ ũgwĩtwo Kidiki onake na interest icio no nĩ wega mahengere mbeũ njĩthĩ ihinda ona ithuĩ mone ũrĩa tũngĩka na ndĩndĩ nĩ arũgamĩte na mũrũgamo akonania ona andũ anini no mahote ngĩrĩkia deputy witũ nĩ agerie tu handũ hakuga atĩ anake aitũ mahũrwo nĩ thirikari anga meko atĩa nĩ atwĩte tũikare thĩ tũmwĩre na tũmwĩre thaa ici iraũndi ĩthiĩte tofauti mũno ĩthiĩte tofauti angĩrora kũrĩa mararĩ mĩrũ mũcemanio wathiĩ andũ milioni 1 wakoraga nĩ ta milioni hau thaa ici twĩna andũ anini mũno nĩ etĩkĩre a support mũndũ mũnini we nĩ supportirwo nĩ deputy nĩ president and I'm very sure president angĩũrio ngoro-inĩ yake endete ndĩndĩ ta nyama ndũgathiĩ kũnenerwo hau nĩ tũkwaria kaũndũ kangĩ keyumĩria bũrũri-inĩ he kanya njara na anake me haha kuhĩrĩrio ro haha rĩtwa rĩaku nawe woni waku nĩ ũrĩkũ wĩgiĩ ndĩndĩ Nyoro na Rigathĩ wa Gachagua. Thank you very much Ndagũ Macharia wa Mwangi ndacokia ngatho Wambui witũ nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ ũhoro-inĩ wĩgiĩ Gachagua na ndĩndĩ mũndũ ũgwĩtwo ndĩndĩ Nyoro nĩ mũndũ onekana nĩ mũndũ wendete bũrũri na makĩria mũno nĩ mũndũ nderivaga mũno koguo tũkona atĩrĩ ti atĩ nĩ ndĩndĩ aretia gĩtĩ gĩkĩ nĩ ithuĩ aikari kana anake anini na mbeũ njĩthĩ tũrona nĩ wega tũngĩgĩa na mũndũ mwĩthĩ gũikarĩra gĩtĩ kĩu makĩria to mũndũ mwĩthĩ mũndũ wĩna future ndĩndĩ Nyoro nĩ akorwo na future nene mũno ĩgiĩ ũtongoria nĩ mũndũ wĩna ũgĩ mũingĩ mũno thĩinĩ wa ũtongoria auga Gachagua ndarĩ no nĩ mũndũ ũroneka nĩ mũndũ ũngĩtwara Kenya hanene one vice president na makĩria mũno na ithuĩ andũ a Central rĩ no twende kũigua mũndũ ũratwarĩrĩria wega ithuĩ rĩmwe rĩrĩa tũkuona deputy witũ akĩaria Gachagua nĩ tuonaga ta tũtararĩrĩrio wega kana tũtaraigua tũiganire tũkĩarĩrĩrio nĩ we tondũ rĩmwe kũigua nĩ atũhũrire nĩ atwĩtire mũngĩkĩ rĩmwe akĩhĩruta speech yake ti agũtwarĩrĩria no tarĩu nĩ kũigua nĩ yakũhũra ningĩ atongoria Mount Kenya nĩ tũkwenda kũria mũndũ ũgwĩtwo Gachagua ona atige kũhũra ndĩndĩ mũno ona angĩmũrekererio hanini kana areke atuĩke vice president turona nĩ tũgũthiĩ hanene na Kenya nĩ gũthiĩ hanene ndĩndĩ Nyoro vice president. Thank you very much. Nĩ ngatho mũno ũkorwo nawe ũtũhe woni waku hihi kwaya gũkorwo nĩ tũcokete gĩkũyũ-inĩ tene nĩ kwarĩ mbara cia andũ metagwo metumi na nĩ Murang'a metumi kũrĩa Kiambu gwetagwo Kabete na Nyĩrĩ gwetagwo Rware tũrĩ aya gũkorwo tũcokete hau harĩ twetagwo Maina ndĩ mũikari wa gũkũ Murang'a haro icio ndeciria niĩ kũringana na woni wakwa rĩ atongoria nĩo mangĩcirehe nĩ makĩenda kĩndũ gĩkĩ twĩtaga superiority complex atĩ niĩ nĩ niĩ mũnene gũkĩra ũrĩa ũngĩ na no twĩhoe mũno gwa ihinda-inĩ rĩrĩ maũndũ macio nĩ mahũrithanagia andũ mũno tondũ mũndũ ekũnyita andũ a mwena wake mahũre andũ arĩa angĩ na nĩ kĩndũ gĩtarĩ kĩega ũguo niĩ no njũrie atongoria twĩnao na marenda itĩ icio mũndũ ambe aikare thĩ harĩa arĩ arore rũrĩrĩ mĩaka ĩgũka ta kĩbaũ kana 10 haro tũtige na nyambe njokeria hau na deputy president witũ ndĩmwĩre atĩrĩrĩ maũndũ macio ma gwĩta youth mũngĩkĩ na ũmenye rĩu hĩndĩ watũmenithania atĩ twĩ mũngĩkĩ twamena bũrũri mũgima koguo nĩ wega ona tũkĩaragia media-inĩ rĩ at least akorwo agerie kũnyitanyitĩrĩra mĩario ĩngĩ ĩtarĩ ya kũmenithia rũrĩrĩ na ĩtarĩ ya kũhũrithania andũ niĩ kĩrĩa ingĩmũria nĩ kĩndũ kĩmwe watha ici nĩ matũrutĩre wĩra twambe tũtige atĩ gĩtĩ gĩkĩ nĩ kĩang'ania kana nĩ kĩang'ania mambe matũrutĩre wĩra tũgĩgakinya handũ hau rĩ
nĩ tũkamenya itua rĩrĩa ona ithuĩ ta andũ a kĩrĩma tũngĩtua no nĩ matũrutĩre wĩra matigie ũhoro ũcio wa superiority complex atĩ nĩ niĩ ndĩna hinya nĩwe ti niĩ nĩ niĩ maũndũ macio thaa ici matiratũteithia. Thengiũ mũno. Haya ũka nawe mũthuri ũngĩ ũtwarĩrie ndathikĩrĩria Ndĩndĩ Nyoro korwo haha Ndĩndĩ hihi ũkoka Ndĩndĩ nĩ arĩ araria akauga we nĩ arabatara gĩtĩ kana gũkorwo mũnini wa president. Thengiũ mũno wa Mbũi njĩtagwo Ibrahim Kĩmani wa Mũcoki. Ũndũ ũrĩa njũĩ nĩ atĩ ithuĩ tũtirĩ twaigua Ndĩndĩ mũthenya ona ũmwe arĩtie na kanua gake akiuga nĩ ekwenda gĩtĩ, no andũ aikari a Kĩharu na andũ a Mount Kenya nĩo marabatario nĩ Ndĩndĩ kũringana na mĩonere yao ya ũrĩa marona akĩruta wĩra na wĩhokeku wake, tondũ tũkĩanjĩrĩria na gũkũ gwitũ Kĩharu Ndĩndĩ nĩ akoretwo mwĩhokeku mũno ũhoro-inĩ wa kũruta wĩra, nĩ akoretwo mwĩhokeku na tũtirĩ tuona njamba ĩngĩ ta ĩyo. Nĩkĩo meciria-inĩ maitũ na meciria-inĩ ma aikari a Kĩharu na andũ othe a Mount Kenya nĩho tũrona atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ wĩhokeku ũyũ enaguo rĩ, hihi ũngĩtwarwo harĩ thirikari nene rĩ kana ũngĩtwarĩrwo bũrũri wothe rĩ, mũndũ ũyũ ahota kũrehe wandandũku na mũno makĩria kũrĩ mbeũ njĩthĩ. Mwanake ũyũ no tũramwenda tondũ nĩ mũndũ mũnini ena ũhoti wa gũtũcerera, ena ũhoti wa gũka aikare thĩ na ithuĩ atwĩre ndĩrenda 1 2 3. Ũguo ti kũmena tũramena atongoria ciangĩ, atongoria cio me hau igũrũ nao nĩ tũmahete gĩtĩo na nĩ ithuĩ twamathurire na twamathurire tondũ nĩ tũmendete tũtimamenete, no nĩ harĩa tũrona wĩhokeku ũyũ wa mwanake ũyũ rĩ ĩko twahanyũkania naguo ndagĩka-inĩ ĩno thaa ici ena megutha rĩ ĩko twamũhũthĩra hĩndĩ ta ĩno. Hihi itanarĩkia ũndũ gwĩtwo Kĩmani wa Ngũnjiri no ũhe kanya ngoro kĩaria na anake o aya ũkanyambĩrĩrie nawe harĩ ũndũ wahanĩka bũrũri-inĩ kĩroko kĩa ũmũthĩ, tondũ igoti nĩ rĩatua atĩ kũhĩtũkĩra jaji atatũ na matua mauga atĩ igoti rĩrĩa rĩrathĩtwo rĩrutagwo rĩa nyũmba na rĩahĩtũkĩtio hĩndĩ ya watho ũrĩa wetagwo Finance Act 2023 rwatuĩka igoti rĩu nĩ irigo kana nĩ mũgarũ na watho na Akenya matibatiĩ gũkorwo magĩtinio mbeca kana igoti rĩa nyũmba. Reke hihi njigue mawoni mao nĩ marĩkũ megiĩ igoti rĩu, kwambĩrĩria oro nawe. Thengiũ wa Mbũi, o ũguo ngũgĩte njĩtagwo mũrathi wa magoci ũhoro wĩgiĩ igoti rĩa nyũmba. Niĩ no nyende president witũ na tondũ nĩ nyonaga rĩmwe Ndĩndĩ nĩ okaga macinani nĩ tũkoragwo nake gũkũ mũno, magoka magathikĩrĩria andũ gũkũ ũrĩa marauga, okorwo harĩ andũ okorwo he kĩndũ thirikari ĩno andũ maiguaga mahinyĩrĩirio nĩkĩo kĩa mbere nĩ kũrengwo nyũmba. Tondũ ta rĩu wa Mbũi kwaria ma ũngĩrora andũ nĩ mareyũria atĩrĩ nĩtũronire nyũmba iraheanirwo thaa ici, nyũmba icio ciĩna nginya parking, ũkona nĩ kũragaĩtwo parking, no tũgacoka tũkaigua atĩ nyũmba ici nĩ cia mama mboga nĩ cia jeshi ya nduthi. Ndirona shade ya nduthi kũu thĩinĩ, mama mboga ndarona kĩrĩa kĩbanda gĩake kũu thĩinĩ, nĩ twanyitana akona handũ haha nĩ ta ndahenirio. The other thing, hena maita merĩ ngarengwo mbeca cia nyũmba na niĩ ndĩna rũni rwa nyũmba ũrĩ ndĩrarĩha kũrĩa njakĩte rĩ njoete rũni ngaka, ũguo ndĩrambia kũrengwo. Then after kũrengwo mbeca ici nyũmba ĩno harĩa mũico ngaigua tũrero tũige 300,000 ũgacoka harĩa mũico-inĩ nyũmba ĩyo rĩ ũkamĩgũra mirioni 3. Nĩkĩ gĩatũma nengwo mbeca thaa ici njoke njĩkĩona on the other side nĩgetha ndĩkie. Ũngĩrora thaa ici twĩna companies nyingĩ mũno ciandĩkĩte ayuthi aitũ nakĩ cindiraga na ũhoro wĩgiĩ investment cia manyũmba. Andũ acio megũthiĩ kũ? Nyũmba ici andũ aingĩ ma investite nacio cia gũkomborithia rĩ Akenya acio makĩte nyũmba icio rĩ megũthiĩ kũ na no mararĩha magoti thirikari-inĩ ma rento. Thank you. Nĩ ngatho nĩ kwĩrwo ndĩrerwo kahinda gakwa nĩ gathira nĩ ingĩaria nao no ngwĩciria nĩ waigua mawoni mao megiĩ maũndũ merĩ tu megiĩ ũhoro wa igoti rĩa nyũmba. Marauga igoti nĩ rĩega nĩ rĩacaĩra Mũkenya, na wĩgiĩ Ndĩndĩ Nyoro na mũndũ gwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua makauga o mayanagĩria kayo na marorota Ndĩndĩ Nyoro gũkorwo arĩ na ũhoti wa kũiguithania atongoria, ũhoti wa kwarĩria mũingĩ, ũhoti wa kũmathaĩrĩra na mũno makĩria makauga nĩ mbeũ njĩthĩ na gũtara nginya tabarĩra ciake cia ũthii wa na mbere iria aigĩrĩire gũkũ gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kĩharu. Ngũcokerie Mwaro Kĩmani wa Ngũnjiri na ngatho nĩ ũndũ wa gũtũhe kanya tũkorwo tũkĩaranĩria nawe ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa kwarĩ DV wa mbere wetagwo Fort Hall. Gũkũ nĩkuo kwarĩ gĩtumĩro gĩake. Wakĩigua kamũhũa ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondũ gaka nĩ kanyako horo kuma metumi ndigi magũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Sera wa Mbũi wa Mwangi. Ngatho mũno wa Mbũi wa Mwangi kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a ũgĩtũrehera icio ciĩgiĩ ũteti wa kĩrĩma. Nĩ tũgũgĩthiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra na maũndũ maya. Nĩ maũndũ maragĩtiga ciũria nyingĩ, atongoria mena mĩahũ ĩtiganĩte makagayũkana nĩ Ndĩndĩ nĩ Gachagua, kwĩna kĩama gũtirĩ kĩama, amwe magakiuga nĩ gũgũgĩbatara kĩrĩma gĩkĩarie na mũgambo ũmwe. Mũtongoria ũmwe araugire atĩ ona mbogo citireanagĩra nĩ ũndũ wa kwendana, cireanagĩra nĩ ũndũ wa kũgitĩrana. Hihi nĩ twaya gũkorwo nĩ tũkinyĩte hau
nituguthie na mbere na kuona uria uteti uguthie ukitamburukagia. Reke tuthie kuria kaunti-ini ya Uasin Gishu. Rũhonge rwa ũtambia wa thitima matũra-inĩ nĩ rwĩkĩranĩire ngirimiti na ya ciringi mirioni 60 na thirikari ya kaunti ya Uasin Gishu harĩ wĩkĩri wa transformer 200 guothe kaunti-inĩ. Wĩkĩranĩri wa ngirimiti ĩno wĩkĩranĩirwo mbere ya mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rũrũ Rose Mkalama na gavana wa kaunti ya Uasin Gishu Jonathan B. Reke tũthikĩrĩrie mĩario hĩndĩ ya gwĩkĩranĩra ngirimiti ĩyo. Of rural electrification is the responsibility of national government, and we electrify and have programs every year across the country. I'm happy to report that the programs we are having this year and even the years before cover all the 290 constituencies across the country. We also have programs for counties that are far away from the grid. We call them the off-grid counties. And for the off-grid countries, we have programs we call the off-grid programs, which include solars, mini-grids, and other standalone renewable energy programs. And we do this to ensure that every Kenyan across the country, whether we are in a place that there is a grid or where there is no grid, you are also served and that you can also get electricity. But today we are here in Uasin Gishu County because we run a program for rural electrification where we partner with county governments and members of parliament in a program we call the Matching Fund. The Matching Fund is a program where we give a shilling for a shilling to complement exchequer funding. And we work, the fund itself is managed through the counties and also through members of parliament. So it is also available for members of parliament. So far, we have been able to collect almost 2.5 billion shillings across the country from both members of parliament and counties. And we have been able to do very many projects. And this way, we have been able to reach more. It is a program that we are very excited about as an organization because then it brings together all the stakeholders and we contribute both financially and non-financially to be able to reach as many people as we can. As rural electrification, we are not a profit organization. Our responsibility is social in nature. It is to ensure that all the rural communities receive electricity. And therefore we go across the boundaries of the counties and in all wards across the country to ensure that people get electricity. The reason why this is critical is that we acknowledge as an organization and as a country that for you to bring socio-economic development in a country, you have to start from the smallest unit, which is the rural community. Our emphasis is to ensure that we improve the rural communities because we have seen a great transformation brought about by the rural electrification program. What this has done to the rural areas is that we have been able to enable our communities to even start small businesses and therefore be able to grow economically. But we have also improved the social lives, the lives of our communities. Our programs run through all the sectors, the education sector, the health sector, the agricultural sector. And you find that we have been able to connect very many, for example, hospitals, and we have been able to ensure and to enable hospitals store medicines that they could not store. The agricultural sector, we have areas where we have done irrigation through water pumping. And we have also been able to do many other things, even in the education sector. Our education standards have been improving over time because it gives children more reading time. Our businesses have grown in the rural areas because we are able to have more business hours, and our communities are able to bring their socio-economic lives to a better level. And therefore, we are very excited to work with the Uasin Gishu County
to ensure that we bring social and economic development to the people of this county. This is the first year that we are working with the county, and as you have heard, we are going to start with about 30 million this year, which we are going to match with 30 million, and we are hoping as the years go by that we shall increase this amount as we go by. By the end of the program, like you have heard, we'll have done almost maybe over 200 transformers, and you can imagine the kind of social transformation this is going to bring to all of us in the county. As an organization, we urge even the other counties that have not joined hands with us to come so that we can work together with the members of parliament through the NCDF. This way we can together work to bring about development in our country. And you know, when we develop the people in the smallest unit, then we also contribute to the economic development of the country and to the GDP. And therefore I would want to congratulate the county on behalf of our board of directors for coming forth, for joining hands with us, and we want to give our commitment as a corporation that we shall work with Uasin Gishu County and any other county that comes forward together with members of parliament to ensure that the projects that we are implementing under this program are implemented efficiently and effectively. It is a program that we intend to complete within 1 year of signing of this agreement, and therefore the projects that have been identified together with the counties, together with Uasin Gishu County, are going to be implemented in a period of 12 months. We shall form a project implementation committee, which is going to comprise members of the county and members of REREC and even members of national government, so that we can be able to implement this project to the end. It is our pleasure to be here today, and we want to thank the county and the people of Uasin Gishu for welcoming us here. Thank you very much, and may God bless you. Kaptik is in Karuna Mendegi Ward in Moiben sub-county. With us here is Mheshimiwa MCA Kokwas, and the chairman. Na mialio tuguthikagiriria hau gabere ni kuma kuria kaunti-ini ya Uasin Gishu kuria kwina tabarira cia utambia wa thitima, na riu tugucoka guku kaunti-ini ya Nairobi kuria minister wa ugima wa mwiri Susan Nakhumicha anyitanire na njititemi sector-ini ya ugima wa mwiri kwariria marihi meru ma kwamukira motungata ma ugima wa mwiri rungu rwa mutaratara wa Social Health Insurance Fund. Motungata kuhitukira mutaratara uyu matanyitwo kuhuthia murigo wa marihi ma thibitari kuri arwaru riria mara matha urigiti. Reke riu tuthikiririe miario ya Nakhumicha. Good morning. I am really pleased to have this session with you this morning, and happy that as we begin our public participation, media is the first stakeholder that we have met. Is that true, Terry, or you've met others? Media is the first. And that demonstrates the importance that we as a ministry put on media, and also the importance of you in the society, in the community, and in the country at large. The reason why we deliberately decided to speak to media as our first stakeholders is because we cannot get to everyone. But you people, through your avenues, you are able to interact with the whole nation and even with the globe. And that is why this morning we are here to ensure that you do understand what it is that we want to do under the Social Health Authority,
and that should you need clarifications, then we are here to clarify anything that you may need clarified. Because there are some people, when they hear it from the radio, that is their truth. It doesn't matter what anybody else says. For some, so long as they see it on the TV, that is the truth. It does not matter what anybody else says. Some of you have very huge followings, even on social media, that when you say something, that is the truth for your followers. So for me, it is important for us to have this session so that we get to interact with you, we get to share the regulations with you, and I would suggest, Terry, that you get copies. They have copies, yeah. You know, there are some who may want to take some time to go through the documents and then raise questions. Na ucio ni Susan Nakumicha, Minister wa ugima mwega wa mwiri, no raririo horo wigi mutaratara ucio wa akenya kwigwatira motungata ma ugima wa mwiri. Ni mutaratara uria wirigite kurehe thigithigi kuria igoti-ini, no no agicokire ukihetukio na niguo arakiaririo horo wigi akenya gukorwo makiheo githomo kiria gibatie kigie mutaratara ucio, niguo magagikorwo magitua matua na njira iria yagireire. Na riu riboti yo niyo yatukinyithiria ihinda ritu ria kwamba guikirio ro hanini niguo tugicokereria tuko tukiingira thiini wa mohoro gitau. Ndugathengie mutambo. Kameme TV, muthegi wa ruriri.